Adimutta and the bandits, the bandit chief, those who, for the sake of sacrifice and for the sake of wealth, we have killed in the past against their will, have trembled and babbled from fear they have. But you show no fear. Your complexion brightens. Why don't you lament in the face of what's greatly to be feared? From Venerable Adimutta. There are no painful mind states, chieftain, in one without longing, in one whose fetters are ended, all fears are overcome. With the ending of craving, which is the guide to becoming, when phenomena are seen for what they are, then, as in the laying down of a burden, there is no fear in death. I've lived well the holy life and have well developed the path. So death holds no fear for me. It's like the end of a disease. I've lived well the holy life and have well developed the path, seen states of becoming as devoid of allure, and like poison spit out after it has been drunk. One gone to the far shore without clinging, affluent free, a task completed, welcoming the ending of life, as if freed from a place of execution, I, having attained the supreme rightness, unconcerned with all the world, as if released from a burning house. Such person doesn't sorrow at death. Whatever's compounded, wherever a state of becoming is obtained, all that has no one in charge. So says the great seer, whoever discerned this, as taught by the awakened one, would no more grasp hold of any state of becoming than he would a hot iron ball. I have no, I was, and I have no, I will be. Fabrications will simply go out of existence. What's to lament there in that? For one who sees as it is the pure arising of phenomena, the pure seriality of fabrications, there is no fear. When seeing the world with discernment as on par with grass and twigs, finding no mineness, thinking there is nothing of mine, then he feels no sorrow. Dissatisfied with this carcass, I am unconcerned with becoming. This body will break up, and there will not be another. Do as you like with this carcass. From that I will feel neither hatred nor love. Hearing these awesome hair-raising words, the young men threw down their weapons and said, "What have you done, sir? Oh, who have you taken as mentor? Because of whose teachings is this lack of sorrow acquired?" Venerable Adimutta, the all-knowing, all-seeing conqueror, he is my mentor, greatly compassionate he is.
all the world's healer. His doctrine is his. This doctrine is his, unexcelled, leading to ending. Because of his teachings is this lack of sorrow I acquired. The bandits, hearing the good words of the seer, threw down the swords and their weapons. Some relinquished their life of crime. Some chose the going forth. Having gone forth in the teachings of the one well gone, they developed the strengths and factors for awakening. Wise, happy, exultant in mind, their faculties ripened. They touched, uncompounded, unbinding. අදිමුත්ත තෙරුන්ගේ ගාථා සොරු ඉස්සර අපි බිලි පූජාවලටත් සල්ලි ගන්නටත් මිනිස්සු මැරුවා. අපි මේ මිනිස්සුන්ව යටත් කරගත්තාම ඒගොල්ලෝ හරියට බය වුණා. බයටපත් වෙලා වෙවුලන්න පටන් ගත්තා. හඬා වැළපෙන්න පටන් ගත්තා. එහෙත් හරිම පුදුමයි. ඔබ බය වෙලා සිටින බවක් අපට පේන්නේ නැහැ. අනික ඔබේ ශරීරයත් ලස්සනට බබලනවා. මේ වගේ භයානක අවස්ථාවක් ඉදිරියේදී වැළපෙන්නේ නැතිව ඉන්නේ කොහොමද? අදිමුත්ත සමිදු පින්වත මං ඉන්නේ අපේක්ෂාවක් නැති සිතින්. මට කිසිම මානසික දුකක් නැහැ. හැම බන්ධනයක්ම නැති කළ දාපු කෙනෙකුට බිය උපදින හැම දෙයක්ම ඉක්මවා යන්න පුළුවන්. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම සම්පූර්ණයෙන්ම අවබෝධ කළොත් භව රැහන් ඔක්කොම කැඩිලා යනවා. කෙලස් බර පැත්තකින් තිබ්බහම මරණයේ ඉදිරියේ බය වෙන්න කිසි දෙයක් නැහැ. මම මේ උතුම් ජීවිතේ ඉතා හොඳට හසුරවලා තියෙන්නේ. නිවනට යන මඟ සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ. මරණය ගැන මට කිසිම බියක් නැහැ. මරණය කියලා කියන්නේ මට සනීප වෙච්ච ලෙඩක් වගේ දෙයක්. මම මේ උතුම් ජීවිතේ ඉතා හොඳට හසුරවා ගත්තා. නිවන් මඟ සම්පූර්ණ කරගත්තා. ආශාවදයක් නැති මේ භවය නුවණින් දැකගත්තා. ඒ නිසා මරණය කියලා කියන්නේ මට නම් වීපු විෂක් වමනේ දැම්මා වගේ. සසරෙන් ඈතර වෙච්ච කිසි බැඳීමක් නැති කිසි ආශ්‍රවයක් නැති මුනිවරයා ජීවත් වෙන්නට තිබෙන කාලය අවසන් වුණාම ඒ ගැන සතුටු වෙනවා. හිස ගසාලෙන දංගෙඩියේ නිදහස් වෙන කෙනෙක් වගේ. රහතුන්ට ජීවත් වීම මරණය කැඳවන දංගෙඩියක් වෙන්න. මේක ධර්මතාවයක්. අරහත්වයට පැමිණි කෙනා මේ ලෝකේ කිසිම දෙයක් ගැන කිසිම අපේක්ෂාවක් නැහැ. ගිනි ගන්න ගෙදරකින් එළියට පැනපු කෙනෙක් වගේ. මරණය ඉදිරියේ ශෝක වෙන්න දෙයක් නැහැ. හේතුඵල ධමයෙන් සකස් වූ දෙයක් යම් තැනක තියෙනවා නම්, භවයක් යම් තැනක තියෙනවා නම්, ඒ හැම තැනම තියෙන්නේ ආත්ම රහිත දෙයක්. මහා ඉසිවර බුදු සමිඳුන් තමයි මේ ධම වදාළේ. බුදු සමිඳුන් වදාළ ධර්මයේ ඒ විදිහටම අවබෝධ කරගත්තොත් එයා කිසි භවයක අල්ලගන්නේ නැහැ. එයාට භවයේ පෙනෙන්නේ ගින්දර පාටට රත් වෙලා ගිය යකඩ ගුලියක් වගේ. ඉස්සර මං හිටියා කියලා අදහසක් මට නැහැ. අනාගතේ මං ඉන්නවා කියලා අදහසක් මට නැහැ. සකස් වෙන හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙලා යනවා. ඉතින් එවැනි දෙයක් ගැන මං වැළපෙන්නේ මොකටද? පින්වත, පැහැදිලිවම ජීවිතය කියන්නේ දුක පිණිස හේතුඵල ධර්මයක සකස් වීමයි. පැහැදිලිවම සකස් වෙච්ච දේවල් වල පැවැත්මක්. මේ සත්‍ය ඒ ආකාරයෙන්ම අවබෝධ වුණ කෙනෙකුට බයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. දියුණු කරපු ප්‍රඥාවෙන් ජීවිතය දිහා බලනකොට පෙනෙන්නේ දර ගොඩක් වගේ. මගේ කියා අල්ලගත හැකි කිසිම දෙයක් එයාට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම කෙනෙකුට මගේ දේ නැති වෙනවා කියලා ශෝක කරන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තෙන්ම මේ ශරීරය ගැන මං කලකිරිලා ඉන්නේ. මේ භවයෙන් මට කිසි වැඩක් නැහැ. මේ කය බිඳී යන දෙයක්මයි. ආයමත් වෙන කයක් මට ඕනේ නැහැ. දැන් ඉතින් මේ ශරීරයෙන් ඔබට ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා නම් ඒ කැමති දේ කරන්න. ඒ ගැන මට පසුතැවෙන්න දෙයක් නැහැ. තරහකුත් නැහැ. ප්‍රේමයකුත් නැහැ.
රහතන් වහන්සේගේ වචන අහගෙන හිටිය හොරු පිරිස විස්මයටපත් වුණා. ඔවුන්ගේ සිරුරු වල ලොම් කෙලින් වුණා. අතේ තිබුණ ආයුධ විසිකලා දැම්මා. ඒ රහත් මුනිදුන්ට මෙහෙම කිව්වා. සොරු, පින්වත් මුනිදුනි, ඇත්තෙන්ම කවුරුද ඔබේ ගුරුවරයා? මේ විදියට ශෝක නොවි ඉන්නට ඔබට පුළුවන් වුණේ කාගේ ධර්මයක් තුලින්ද? අදිමිත්ත සමිදු, මගේ ගුරු දේවයන් වහන්සේ අවබෝධ කළ යුතු සියලු දේ අවබෝධ කළ කෙනෙක්. සියලු ලෝකේ ජයගත්ත කෙනෙක්. මහා කාරුණික කෙනෙක්. සර්වඥ කෙනෙක්. උන්වහන්සේ මගේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ. උන්වහන්සේ තමයි මේ ලෝකයට සදහම් බෙහෙත් බෙදන්නේ. හැම දුක් අවසන් කරන පරම ශ්‍රේෂ්ඨ වූ මේ ධර්මය ඒ බුදු සමිදානන් තමයි මට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මම ඒ ධර්මයේ තුලට පැමිණුණා. මේ ශෝක රහිත ජීවිතය ලබා ගත්තා. මහා ඉසිවර ඒ රහතුන්ගේ උතුම් ධර්මය අහපු ඒ හොරු ඔක්කොම අවි ආයුධ විසිකලා දැම්මා. සමහර අය සොරකම් වලින් වැළකීලා යහපත් වුණා. තවත් අය මහාන වුණා. බුදු සසුන බැබළුවා. රහත් වුණා. ඒ හොරු සුගතයන් වහන්සේගේ ශාසනයේ මහාන වෙලා බොජ්ජංග ධර්ම බල ධර්ම දියුණු කරගෙන නුවණ ලබාගෙන සතුට සිතින් භාවනා කරමින් ඒ දියුණු කරපු ශ්‍රද්ධාදී ඉන්ද්‍රයන් නිසාම හේතුඵල ධම ඉක්මවා ගියා. ඒ අමා නිවන් සුව අවබෝධ කළා. Rattapala. The verses here fall into three sections, with the first two relating to Rattapala's story as told in MN 82. In the first, Rattapala is addressing his father after the latter had tried to use wealth and Rattapala's former wives to lure Rattapala into disrobing. The second section, Rattapala is talking to King Koravya, who has asked him why he had ordained when he was still young and healthy, and had suffered no loss of relatives or wealth. The third section of verses here does not occur in MN 82. Look at the image beautified, a heap of festering wounds, shored up, ill, but the object of many resolves, when there is nothing lasting or sure. Look at the form beautified with earrings and gems, a skeleton wrapped in skin, made attractive with clothes. Feet reddened with henna, a face smeared with powder, enough to deceive a fool, but not a seeker for the further show. Hair plaited in 8 plaits, eyes smeared with unguent, enough to deceive a fool, but not a seeker for the further show. Like a newly painted unguent pot, a putrid body adorned, enough to deceive a fool, but not a seeker for the further show. The hunter set out the snares, but the deer didn't go near the trap. Having eaten the bait, we go, leaving the hunters to weep. The hunter's snares are broken. The deer didn't go near the trap. Having eaten the bait, we go, leaving the hunters to grieve. I see in the world people with wealth who, from delusion, don't make any gifts. They don't make a gift of the treasures they've gained. Greedy, they stash it away, hoping for even more sensual pleasures. A king who by force has conquered the world and rules over the earth to the edge of the sea is dissatisfied with the oceans near shore and longs for the oceans far ashore as well. Kings and others, plenty of people, go to death with craving, unabated, unsated.
they leave the body behind, having not had enough of the world's sensual pleasures. One's relatives weep and pull out their hair. Oh, woe, our loved one is dead, and they cry. But carrying him off, wrapped in a piece of cloth, they place him on a pyre and set him on fire. So it burns, poked with sticks, in just one piece of cloth, leaving all its possessions behind. They are not shelters for one who has died. There are no shelters for the one who has died. No relatives, no friends, no companions. Their heirs take over the wealth, while the being goes on in line with his karma. No wealth at all follows the dead one. No children, no wives, no riches. Long life cannot be gotten by wealth, no aging warded off with treasure. The wise say this life is next to nothing. This life is impermanent. This life is subject to change. The rich and the poor touch the touch of death. The foolish and wise are touched by it too. But while fools lie as if slain by their folly, the wise don't tremble when touched by its touch. Thus, the discernment by which one attains mastery is better than wealth. For those who haven't reached mastery go from existence to existence out of delusion, doing bad deeds. One goes to a womb and to the next world, falling into wandering on, one thing after another. While those of weak discernment, trusting in one, also go to a womb and to the next world. Just as an evil thief caught at the break-in is destroyed by his own act, so do evil people after dying in the next world are destroyed by their own acts. Sensual pleasures, enticing, sweet, in various ways, disturb the person's mind. But seeing the drawbacks in sensual objects, that is why, O King, I went forth. Just like fruits, people fall, young and old, at the breakup of the body. Knowing this, O King, I went forth. The contemplative life is better for sure. Out of conviction I went forth, equipped with the victor's message. Blameless was my going forth. Deathless I eat my food, seeing sensuality as burning, gold as a knife, pain in the entry into the womb and great danger in hells. Seeing this peril, I was then dismayed, pierced with dismay. Then it calmed on attaining the end of affluence. The teacher has been served by me. The awakened one's bidding done. The heavy load laid down. The guide to becoming uprooted. And the goal for which I went forth from home life into homelessness, I have reached. The end of all fetters. රට්ඨපාල තෙරුන්ගේ ගාථා. හොඳ හැටියට ඇටනහර ගලපලා ලස්සන්ට තිබෙන මේ ශරීරයේ ඇත්ත දිහා බලන්න. අඥාන ජනයා ආශාවෙන් හිතන්නේම මේ ශරීරය ගැනමයි. මේ ශරීරය ලෙඩ වෙලා යන දෙයක්, ස්ථිර පැවැත්මක් නැති දෙයක්. මුතු මැණික් ආභරණ වලින් සරසලා තිබුණත් මේ ශරීරයේ සත්‍ය තත්වයමයි බලන්න ඕනේ. හැමකින් ඔතලා තිබෙන මේ ඇටගොඩ ලස්සන්ට පේන්නේ ඇඳුම නිසා. දෙපා වල පාට ගාලා තිබුණත්
සුවඳ විට හපලා මොකේ සුවඳ කළත් මෝඩ ජනතාවගේ මෝහයට විතරයි ඒක ගැලපෙන්නේ. නිවන සොයා යන කෙනෙකුට ඒකෙන් පළක් නැහැ. කොණ්ඩා මෝස්තර දමලා ඇස් පාට කරලා තිබුණත් මෝඩ ජනතාවගේ මෝහයට විතරයි ඒක ගැලපෙන්නේ. නිවන සොයා යන කෙනෙකුට ඒකෙන් පළක් නැහැ. මේ කුණු ශරීරයේ කොයිතරම් ලස්සනට සරසලා අලංකාර කරලා අලුත් භාජනයක් වගේ තැබුවත් මෝඩ ජනතාවගේ මෝහයට විතරයි ඒක ගැලපෙන්නේ. නිවන සොයා යන කෙනෙකුට ඒකෙන් පළක් නැහැ. මුව වැද්දා මුවන් අල්ලන්නට උගුල් අටවලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේ පාර නම් මුවා උගුලට අහුුනේ නැහැ. මුව වැද්දා හඬ හඬා සිටියේදී අපි ගොදුරු කාලා පැනලා යනවා. මුව වැද්දාගේ උගුල කඩලා දැම්මා. මුව උගුලට හසුුනේ නැහැ. මුව වැද්දා දුක් වෙවි ඉන්නකොට අපි ගොදුරු කාලා පැනලා යනවා. මං දැකලා තියෙනවා ලෝකේ ඉන්න ධනවත්ම මිනිස්සුන්. ඔවුන්ට ධනෙ ලැබුණාම ඒට රැවටෙනවා. කාටවත් දෙන්නේ නැහැ. ලෝභ කමින් ධනෙ එකතු කරලා තව තවත් ධනෙම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. රජ කෙනෙක් සාගරේ පවුර කරගෙන මුළු ලෝකෙම ජයගත්තත් එයාට තෘප්තියක් නැහැ. එයා කැමති සාගරයෙන් එතර තිබෙන රටකට රජ කරන්න. ඒ රජුත් අනෙක් බොහෝ මිනිස්සු තණ්හාව සමගමයි මරණයට පත්වන්නේ. ජීවිත අතහරින්න සෑහීමකට පත් වෙලා නොවේ. මේ කාම ලෝකයේ තෘප්තියට පත්වීමක් නම් නෑමයි. කවුරු හරි මරුණට පස්සේ නෑදෑයෝ එකතු වෙලා කෙහෙවලු කඩාගෙන හඬා වැළපෙනවා. අනේ අපේ මේ ඥාතියා අමරණීය වේවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ රෙද්දකින් ඔතලා දරසෑයට දාලා ගිනි තියනවා. හැම සම්පතක්ම අතෑරලා ඒ මැරුණ කෙනා අන්තිමේදී එකම එක වස්ත්‍රයකින් ඔතාගෙන හුල් වලින් පහර කාලා පිච්චිලා යනවා. අවසන් වෙනවා. ඒ මැරුණ කෙනාගේ ආරක්ෂාවට නෑදෑයෝ යාළු මිත්‍රයෝ කවුරුත් නැහැ. එයාගේ වස්තුව උරුමකාරයෝ ඇවිල්ලා අරගෙන යනවා. කර්මානුරූපව එයාගෙම ගමන ගියා. නමුත් එයාගේ පස්සෙන් යන්න අමුදරුවන්, මිල මුදල්, රට රාජ්‍ය මොකවත් නැහැ. සල්ලි තිබුණා කියලා දීර්ඝායුෂ ලැබෙන්නේ නැහැ. වස්තුව තිබුණා කියලා නාකි නොවී ඉන්න බෑ. අන්න ඒ නිසයි ප්‍රඥාවන්ත මුනිවරු කියන්නේ මේ ජීවිතේ ඊටා සුළු කලයි තියෙන්නේ කියලා. සදාකාලික නෑ කියලා. වෙනස් වෙන ස්වභාවයට අයිති කියලා. දුප්පත් පොහොසත් කාටත් අරමුණු වලින් ස්පර්ශය ඇති වෙනවා. නුවණැති මෝඩ කාටත් අරමුණු වලින් ස්පර්ශය ඇති වෙනවා. මෝඩ තැනැත්තා නුවණ නැති නිසාම ඒ ස්පර්ශයෙන් දුක් විඳිනවා. දුකසේ නිදා ගන්නවා. නුවණැති මුනිවරයා કોઈ ස්පර්ශයක් ලැබුණත් අකම්පිත වෙ ඉන්නවා. මේන් පැහැදිලිවම පේනවා සල්ලි වලට වඩා ප්‍රඥාව අග්‍ර බව. මේ ප්‍රඥාවෙන්මයි මේ දුක අවසන් කළ හැක්කේ. නමුත් මෝහය නිසා භවයේ ඇලුන සත්වයන් පවුම රැස් කරනවා. ඔවුන් මරුණත් සසර දුකටමයි වැටෙන්නේ. ආයමත් මව් කුසකටමයි එන්නේ. ඔවුන්ගේ මතය පිළිගන්න උදවියටද ඔච්චරයි සිද්ධ වෙන්නේ. සොරකම් කරන්නට ගිහින් අහුවෙච්ච හොරෙන් තමන්ගේ පාපී ක්‍රියාව නිසාමයි දුක් විඳින්නේ. අන්න ඒ වගේ තමන්ගේම පාපී ක්‍රියා නිසාමයි මේ සත්වයන් පරලෝකදී දුක් විඳින්නේ. පින්වත් රජතුමනි, මේ කාමයන් විචිත්‍ර තමයි, මිහිරි තමයි, සිත ඇදිලා යනවා තමයි. ඒ වුණත් ඒ තුලින් මේ සිත නොයෙක් විදිහට කලබල වෙලා යනවා. කාමයේ තිබෙන මේ ආදීනව දැකලයි මම මහාන වුණේ. පුංචි අයත් වැඩි හිටියොත් කවුරුත් මැරිලා යන්නේ ගස්වල ගෙඩි වැටෙනවා වගේ. පින්වත් රජතුමනි, ඒව දැකලයි මම මහාන වුණේ. මේ ශ්‍රමණ ජීවිතයේ කිසි කරදරයක් නැහැ. ඒ වගේම උතුම් ජීවිතයක්. මම මහාන වුණේ ශ්‍රද්ධාවෙන්මයි. බුදු සසුනට පැමිණුණේ ශ්‍රද්ධාවෙන්මයි. මගේ මහානකම වඳ පීදන එකක් නොවේ. මං දානේ වළඳන්නේ කිසි ණයක් නැතිව. මං කාමයන් දුටුවේ ගිනි ජාලාවක් වගේ. රන් රිදී දැක්කේ අවි ආයුධ වගේ. මව කුසේ ඉපදීම් ඉඳලා
නිරේ දක්වාම තියෙන දුක නම් වූ මහා බියයි. මම මේ ආදීනවේ දැක්කා. මට මේ තුළම සංවේගය ඇති වුණා. ඉස්සර මට කෙලෙස් හුල් වලින් පහර ලැබුණා. ඒ වුණාට දැන් ඒ සියලු කෙලෙස් නැති කරලා අරහත්වයට පත් වෙලයි මං ඉන්නේ. මං ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේව ගෞරවයෙන් ඇසුරු කළා. බුදු සසුන සම්පූර්ණ කරගත්තා. කෙලෙස් බර පැත්තකින් තිබ්බා. බවරහැන් මුලින්ම කඩලා දැම්මා. මං ගිහි ජීවිතය අත්හැරලා මහණුනේ ලොකු පැතුමක් ඇතිව. මගේ අදහස ඉෂ්ට වුණා. හැම බන්ධනයකින්ම නිදහස් වුණා. අරහත්ත්වය ලබා ගත්තා.